occasion when you will present your scientific works connected with the English language and German language, literature and foreign literature. So you will have 5 minutes to deliver your speech. Please pay attention to time. After your presentation, you will have, the audience will have a chance to ask some questions or maybe just reflect upon your work. So please don't forget to fill in a special form that you can see in front of you. Special thanks go to Любов Яківна and Tatiana Vasilyevna for being here. So we are looking forward to thought-provoking presentations that can prove that science can be interesting. 5 minutes for you. Okay, thank you. Mein Thema ist Besonderheiten der deutschen Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die deutsche Sprache ist Staatssprache in Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Luxemburg und ist eine der 4 offiziellen Sprachen in der Schweiz. Deutsch gehört zur germanischen Gruppe. So, present yourself. Your name, surname. Parfimenko Olena, 7a. Ich heiße Lena Parfimenko, Form 7a. Ich lerne in der Klasse. Ich lerne in der Klasse 7a. Und Schule Nummer 92. Okay. Die deutsche Gegenwartssprache hatte einige historisch bedingte Existenzformen. Die gemeindeutsche nationale Literatursprache, Hochdeutsch, die Territorialdialekte, Lokalmundarten, städtische Halbmundarten und Umgangssprache. Und die wichtigste Existenzform ist Literatursprache, Hochdeutsch. Sie ist in den deutschsprachigen Staaten die Sprache der schönen Literatur und Kultur, der Wissenschaft, der Presse, des Fernsehens und die Amtssprache und die Schulsprache. Man unterscheidet nationale Varianten der deutschen Literatursprache, Deutsches, Österreichs und der Schweiz. Und so sagt man in Österreich, Jänner für Januar und so sagt man in der Schweiz, Rundspruch für Rundkunft und Anläuten für Anrufen. Und also hat der Terminus Hochdeutsch 2 Bedeutungen. Hochdeutsche Dialekte, Hochsprache zum Unterschied von den Mundarten und von den Umgangssprachen. Die deutsche Sprache ist in 3 Hauptformen vorgestellt: Literatursprache, Dialekte und Umgangssprache. Dialekt ist eine Form der Existenz der Sprache, die gekennzeichnet ist durch territoriale Einschränkungen und soziale Funktionen, historisch bedingte soziale Verbreitungsgebiete. Dialekte unterschieden sich sehr voneinander in Aussprache und Dialekt. Der Satz, er ist vor 4 oder 6 Wochen gestorben. Die schöne Seite. So, here are all. This? Следующий. Ну, значить, не зберегла, нічого страшного. Die Deutsche, er ist vor 4 oder 6 Wochen gestorben in anderen Dialekten. Die deutsche Gegenwartssprache existiert in der Form von 3 nationalen Varianten im Rahmen der folgenden Staaten: Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dankeschön. Du kannst sagen, ja. Dankeschön. The next person will also present
in German, yes? Yes. Thank you. Guten Tag, ich heiße Tanja Kanderau. Und ich möchte Ihnen über Hamburg und hamburgische Dialekt erzählen. Hamburg ist das Zentrum der Metropolregion Hamburg, der siebtgrößte der 11 Metropolregionen in Deutschland. Die Hafenstadt Hamburg ist mit rund 1,7 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Ob Alster oder Elbstrand, die Hansestadt Hamburg bietet neben zahlreichen Wasser- oder grünen Flächen auch Stadtleben, Kultur und Vergnügen vor. Die Freie und Hansestadt Hamburg ist als Stadtstaat ein Land der Bundesrepublik Deutschland und die zweitgrößte Stadt Deutschlands, die siebtgrößte Stadt der Europäischen Union sowie größte Stadt, die nicht Hauptstadt eines ihrer Mitgliedstaaten ist. Mit mehr als 4 Millionen Besuchern jährlich ist Hamburg eines der attraktivsten Tourismusziele in Deutschland. Hamburg liegt in Norddeutschland an der Mündung der Alster und der Bille in die Elbe. Der Hafen an der Elbe ist der wichtigste Hafen Deutschlands und einer der modernsten der Welt. Die günstige Lage macht Hamburg für Ozeanschiffe erreichbar. Jährlich kommen nach Hamburg über 20.000 Schiffe mit 50 Meilen. Hamburg auch nennt man Tor zur Welt. Das ist eine sehr grüne Stadt. Hier gibt es mehr Grün als in den meisten Großstädten. Hamburg hat mehr Brücken als Venedig. In Hamburg kann jeder eine Menge unternehmen. Es spielt keine Rolle, welche Interessen er hat. Wer Tiere liebt, kann den Tiergarten mit seinen 2500 Tieren besuchen. Wer gerne ins Museum geht, hat auch viele Möglichkeiten in Hamburg. Hier befinden sich die berühmte Kunsthalle, das interessante Museum für hamburgische Geschichte und das Spielzeugmuseum und viele andere. Wenn man vom Hamburger Dialekt spricht, so gibt es davon eigentlich 3 Großdialekte in 2 verschiedenen Sprachen, wobei es sich beim Nordniederdeutschen um eine eigenständige Sprache, nicht um einen Dialekt handelt. Die ursprüngliche Sprache Hamburgs ist nicht Hochdeutsch, sondern Plattdeutsch oder Niederdeutsch.
Das Hamburger Blatt wird zumeist in zwei Gruppen eingeteilt, in denen sich der alte kulturelle Gegensatz von Gest und Marsch widerspiegelt. Alle Unterarten des Hamburger Platz gehört zum nordniederdeutschen Zweig der niederdeutschen Sprache, dem nordniedersächsischen. In den vier Landen ist aber auch ein gewisser ostniederdeutscher Einfluss aus der mecklenburgischen vorhanden. Gekennzeichnet ist der hochsprachliche Hamburg-Dialekt vor allem durch eine Verkürzung der Endsilben. Ich habe eigene Beispiele. Ich komme gleich, wir fahren nach Hamburg, oder haben. Auch tritt das kuriose Phänomen auf, dass in der Umgangssprache Adverbien zu Adjektiven verwandelt werden können. So sind zum Beispiel zur Türen geschlossene, auf Fenster geöffnete und Beine abgetrennte. Und noch die Beispiele sind, das Wort Tschüss klingt im Hamburger Dialekt wie Ciao. Mit Hamburger Sie begrüßen die Leute höflich. Moin sagen die Hamburger Stadt Guten Tag und Hamburger Klönen bedeutet plaudern, sprechen. Dankeschön. Yes. Чорноголовка Анна, the 9th A. Добрий день, Чорноголовка Анна, 9 клас. Я працювала над темою джерела творчості Джона Рональда Толкіна. Я розбирала такі питання, як чи була літературна діяльність Толкіна найважливіша і завдяки чому йому вдалося написати такі популярні книжки. Як розпочалася ця кропітка праця, що призвела до створення паралельного світу? Що спонукало автора? Одного разу ми зможемо написати шедевр, який запам'ятається людям надовго. Але чи згадають вони інші аспекти твого життя? У випадку Толкіна, на мою думку, люди частіше сприймають його тільки як письменник. Але насамперед він був чудовим вченим лінгвістом, але з іншої сторони недоречно буде сказати, що він був або тільки вченим, або тільки письменником. Тому що ці дві сторони його єства переплітаються настільки тісно, що вони дуже пов'язані між собою. Для початку треба зрозуміти, як саме Толкін полюбив мову. Саме мати була першим наставником Джона, і вона привчила його цікавитися словами. І з тієї самої пори, як вона познайомила його з церковною латиною, він почав захоплюватися мовами, цікавитися і усією душею полюбив їх. Одна справа знати мову, а зовсім інше розуміти, чому вона є саме такою. Тобто Толкін почав докопуватися до основ і елементів усіх мов. Перша вигадана мова, якій навчився Толкін, це називалося звіриною. Її придумали двоюрідні сестри Джона.
Незабаром Рональд разом з своєю кузиною вигадав більш складну мову, «Мірбош», що в перекладі означає «нова несенітниця». Коли ж юний Толкін почав розробляти свою мову на фері, він взяв за основу вже існуючу мову, а саме іспанську. З чого ж розпочалася кропітка праця, що призвела до народження світу Толкіна? Толкін був охопленим бажанням створити міфологію для Англії. Це пояснюється не тільки тим, що він не зміг знайти в англійських творах нічого такого, що можна було б назвати справжнім міфом англійським, але й тим, що Толкін, як ніхто інший, був здатен це виправити і був до цього добре дуже підготовлений. Тільки поєднання художнього дару та з талантом лінгвіста дало змогу Толкіну створити таку самодостатню вигадану культуру. Толкін ще в молодості зрозумів, що що мова – це не тільки слова. Його більш цікавили взаємозв'язок між мовою та культурою. І тільки усвідомивши це, він зміг приступити до створення власної міфології для опису вигаданої культури, основану на словах народів, які населяли цей фантастичний світ. Так, саме ельфійська мова стала тим зерном, з якою пізніше вирос весь світ Середзем'я. Звичайно, зрозуміло, що не тільки це стало рушійною силою, дуже важливу роль у створенні Середзем'я також відіграли його яскрава уява, дисциплінованість, внутрішня потреба і знання стародавніх міфологічних творів, як Сір Гавейн та Зелений лицар, Старша Еда, Беовульф та інших, з яких він пізнав структуру опису боротьби міфічного зла з добром. Втрата рідних та друзів, пережита війна, релігійність надало йому чутливість та любов до споглядання, потяг до творчості. Ще одною рушійною силою був професійний накопичений досвід лінгвіста та дослідника європейських народів. Толкін бажав для своєї країни створити яскраву, насичену міфологію, яку мали інші країни Північної Європи. Сам він казав, стара англійська поезія мала на меті широту, повноту, роздуми і елегійний ефект. Давньоскандинавська ж на меті має вихоплення ситуації, завдання удару, які запам'ятають висвітленням ясних спалахом блиску. Письменник вдало поєднав обидва стиля в описі свого світу, і саме тому цей світ став таким приваблюючим і новим для читачів. Звідки б автор не черпав свої ідеї і образи, вони виходили за рамки нам вже відомого і звичайного. Отже, саме любов до мов та стародавньої міфології надихало автора та до створення свого власного світу. І саме завдяки цим аспектам його життя він зміг створити такий насичений світ, який приносив в першу чергу йому радість і зараз радує наш читачів, його шанування. I have a question. So you talked about the artificial language created by a person, yes? Today English is the main international language. What is your opinion? Does any artificial language have the chance to become the world language? Yes, I think
that English language know many people in our world, and English can probably be world language. But can any artificial language become the world language? Does it have any chances? Like, for example, this language. Have there been any experience of artificial language in the history of mankind? I think some culture можна я деякі культурні об'єднання людей по всьому світу могли б використовувати свої оточенні якусь таку більш Культурні об'єднання. А весь світ? Весь світ. Більш простіше, Да. Просто, розумієте, не всі наші люди по всьому світу звикли до чогось нового, і їм дуже важко перейти, щось нове вчити. Вони зачасту не можуть бачити, навіщо це, їм це не цікаво. Вони привикли, це моя мова, я буду на такій розмовляти. І навіть англійську вони... Thank you. Kapun Maria, is her presentation. Please represent yourself also, please. Kapun Maria. Kapun Maria, 10 А. So, today the internet has become perhaps the most popular and important way of communication between people. At work, at home, everywhere, on work, people use worldwide network to communicate for work and so on. The most popular method of communication in the internet are social networking sites. There are a lot of, but in my work I will tell you about Twitter. So, Twitter is a very popular social networking site with over 1 million users, of which almost half are English speaking. Because Twitter is almost another world, there are some features of communication. So, but as I said that half of users are English speaking, so the main part of these features are presented in English. So nowadays, internet in general and social networking sites in particular are popular among many people. They know and they understand that live communication and online communication it's almost like speaking different languages. But why and what is it? I'm interested in those features that are repeated in almost every message of Twitter user. First of all, what is the internet? The internet is a global system of interconnected networks, business, government, public. It's a network of networks. And there are different ways of internet communication. For example, chat. Chat may refer to any kind of communication through the internet, and it offers a real-time transmission or change in messages, text messages from sender to receiver, and among many people. The second way of communication in the internet is forum. Forum is an online discussion site where people can transmit their messages and hold conversations on different themes, topics in the form of messages. And one way is email. Email is a method of communication through the internet. It's an exchanging of messages between one or two people.
one, two, or more people. So Twitter is social networking site. As I said, Twitter is an online social networking site and microblogging service that enables users to send short, up to 140 characters messages. These messages are called tweets, you can see. In these tweets, you tell what is going on now and what you do, and people who are interested in you, they have a possibility to subscribe to receive your messages, to receive your tweets. So there are some features of communication in Twitter. For example, emoticons. This is a very popular way to express your emotions. Emoticons are formed by special symbols and letters. You can turn your head on 90 degrees and you will understand what does every emoticon mean. So here we can see smiling, smiling, blinking, kiss, sad, disappointed, surprised. These are examples, but emoticons can express your emotions, and so there are many emoticons. Abbreviations and contractions. Analyzing examples taken from Twitter, from messages from tweets, I noticed that users use those ways of communication and present information that can reduce the message and reduce time to create it. Because of hard formal frameworks, such as limited lengths of message, up to 140 symbols, and limited time, because nowadays life is too quick. These frameworks, they construct microblogging functioning, and they lead to the fact that language of Twitter is dominated by those abbreviations and contractions, because they are more economical, and this is very comfortable to use them. For example, for instead of word for, and see you instead of two words. It's very comfortable and it's very spread in tweets. So as a result of my work, the features of social networking site, of communication in social networking site Twitter, their formation, meaning were investigated. In the first chapter, I described the role of the internet in modern life and in the development of society. So the internet plays a very big role, very main role, so to say, because communication work, so some other, you can take information that is interesting for you. A lot of people use network, so there are large possibilities to communicate in, and for example, email, chat, forum that I told. And in the second chapter, the main attention I paid to Twitter as a social networking site and to its communication features. So the brightest are abbreviations, emoticons, and contractions. People use them to make communication in Twitter easier, better, and quicker. Thank you for your attention. Any questions? Can I ask a question? Yes. Because I think it's a question which is often asked while people talk about this topic of emoticons and different shortenings. What is your opinion? Do you think all of those abbreviations and contractions, do they make the English language richer, or do they make it emotionless and poor? Abbreviations and contractions, yes, they maybe make English poor, but their main destination is to make easier. To save time, maybe. What? To save time. Yes, to save time. And I'm not talking about that we have to use abbreviations and contraction in our speaking between two persons in the live communication, but to save our time, to make it easier, we use it, abbreviations and emoticons, because sometimes when you write your email, when you write your message, this can be non-emotional because you don't see person which you're talking to.
So maybe they can be useful to show your emotions, to make a person understand really what you want to say and what emotions you have. Thank you. So Arsen actually stole one of my questions, but here is another one. Many young people use contractions and abbreviations, yes, young people. How, for example, I can decipher these abbreviations? Are there any dictionaries for non-users? Yes, of course, you can find these abbreviations in the internet. There are such dictionaries, and just to turn on your imagination, your fantasy to 4, it's abbreviation. You pronounce this number like 4, and when you see this abbreviation in the text, you can just guess what does it mean. So it's not very hard to guess. So. Thank you. So the next person, Arsen. Excuse me. So you may present yourself. Okay, hello, my name is Arsen Goyan, and I'm going to speak about Quenya as a language created by John Ronald Reuel Tolkien. And however, it may seem as a continuation of topic presented by Anne today, and it might be. I'm going to speak about Quenya as a language which could become a world international language, but which was not created in purpose to become one. So, the topic of my work is Tolkien's Quenya through the prism of modern linguistic analysis. My presentation consists of 2 large chapters. I will speak about, I won't speak about Tolkien's biography in the first chapter because I just can't add anything better to Anna's presentation. I will just say that there were tons of languages which appeared in the books by John Ronald Reuel Tolkien. There were Elfish, human and other languages which I won't describe because of the lack of time. However, the important one is Quenya, and this is the one we will speak about. So, there were tons, there were monstrous diversity of different kinds of elves created by John Ronald Reuel Tolkien. And again, I won't speak about them in detail, you may ask me about that later, just look at that. So basically there were 2 elfish nations who used the language I'm speaking about. Fine, so now I'll concentrate on Quenya grammar and linguistics, and I will spend more information about it. So, first of all, I'll have to mention that there were 2 major writing systems in the books, in the novels by John Ronald Reuel Tolkien, and Gertas, which was mainly runic, was used by what is not as important for my work as Tengwar, because Tengwar represents Quenya phonetically. So, basically, Tengwar is a table of consonants. There are no vowels in Tengwar. They are marked as different symbols above the consonants. And the funny fact about this is that consonants are organized in this table really logically. So we can see that dental, labial, fricative and other consonants are combined in rows, which are known as tiele in Tengwar, and in columns, which are known as temar in so you can see the little list. The symmetry is broken after the 5th row because not all of the English sounds actually exist in Quenya. However, this alphabet seems so different from what we know from the first class, isn't it? Quenya vowels, as I have mentioned already, are just marked as little signs over or under the consonants in Quenya. Or if we don't have such an ability, we use a special sign which looks like the I letter, but which is not pronounced as I letter anyway.
So there are either short and long. There are either short and long consonant, long vowels in Quenya. However, diphthongs also exist. There is one special kind of vowels which are known as hiatuses. These uncomfortably sounding combinations of vowels, for instance, ow, eo, and so on. They exist as well. Some letters can be missed while writing, mainly letter A, letter A, sound A, which is the most common sound in Quenya. And we can write E with two dots over it. That is not essential, but we often use it to mark that it is actually pronounced as A, and not as, well, we pronounce the first word over there ea and not e, as we would or probably do in English. So, let's look at this little example. We can see that this is an example of Quenya language, which is a polite greeting. The vowels are marked over the consonants. Then the long sound is marked as a shift sign under the consonant. And finally, stands are used for vowels when we don't have consonants under them. For instance, on the beginning of the words, but we use them in diphthongs as well. So Quenya grammar is much easier than the one we see in English. However, there are different tenses, and the difficult part about this grammar is that nouns are actually declined. This part of grammar is actually taken from Finnish language, which some people claim as a prototype for Quenya. So there are three declinations for nouns. I won't speak about them in a lot of detail. You can see them on the board. All of them have different addings, and they have different rules. And of course, there are irregular nouns which are uncomfortable for declination, but anyway, we have them. The adjective declension is absolutely the same as the one about nouns. However, we don't have the second declination. There are only first and third declination adjectives. We can see this large list of declinations of cases, and some of them may seem familiar. For instance, nominative, accusative, genitive, and so on. Some of them may not. So instrumental is similar to one of the Ukrainian cases, noun cases, and it actually describes the object of action. The locative describes the place where the action is happening, respectively to the English pronouns on, at, and so further. So are the other cases, which are also the combinations of other cases. Well, so there are 5 major tenses in Quenya, and they are not combined as they are in English. They are formed easily. We just change the ending of the word, and in order to form negative forms, we use a special pronoun, one which is not changed. And this seems much easier than the English one, the English grammar. So we can easily say that Tolkien didn't want his language to be complicated. He just wanted it to be rich and to sound awesome. Thank you for your attention. Thank you. Thank you. Do you speak Quenya? Well, I can't actually speak Quenya, but I can write whatever word you ask me in 10 verb, if you ask me. I can do. 10 bit. It's a break or Yes, it's time. Will we have a break? You can how many? One person will left. But Nasi's presentation is perfect, so I think that we will continue after the break. Okay? Thank you. We will continue after the break. Yes.
Thank you. And maybe other pupils will have a chance after all the presentations to ask the presenter some particular question, okay? A good idea. Good. We have 10 minutes. Yes. Take your right. Да, отдавайте мне все свои фотографии. Это презентация. А ти ж мені вже віддав. Віддали? О, добре. Це добре. Значить, тоді ви... Я вам теж вже дала, так? Да, и ты мне отдала. Так, Гамбург, Аня и... Нужно было распечатать презентацию? Да. Да. Значит, Маша, я буду за тобой ходить, как... Я знаю, я принесу ее Гамлета. завтра. Я принесу ее завтра. Я могу сейчас вам отдать титулку и саму работу. Ну, саму то, что я рассказывала. А презентацию не всегда. Потом принесу. Хорошо. Анечка, ты забрала свою флешку? А, це, напевно, когось із 7 класу. Так, це Єгор. дівчата з 7 класу. Егор, який висота? Нет, официально есть. Не, он может не знать, но учительская, если он умеет читать, значит он прочитает. Все нормально, вы все в прошлом как бы. Виталий Юрьевич, он писал А он не у нас презентация еще. Наш член, да, история где? Так, ладно, сейчас. Анастасия, нас куда будешь поступать? На какой? На турецкую школу. А, да, ты мне говорила. Ты уверена? Да, почему? Нет, студенческая жизнь явно хорошая. А на какой-то западный язык не хочешь? А, или на китайский? Нет, параллельно, ну, учить сначала китайский, а потом на втором или на третьем курсе взять корейский как второй язык. Подумай так, почему? Потому что китайский сейчас очень востребованный, в отличие от корейского.
Леночка, много у вас еще? У нас еще одна Настя. И все, да? А ну тогда сидите, работайте, птичком не мешайте. Нельзя с вами посмотреть? Я же своего? Есть. Ну так, тебя же официально не пригласили. Нет, я есть. Это шоколад. Спасибо. Просто как цепать? Ты что спрашивала, я тоже самое. Варианты не хочешь? На украинский, на какой? На корейский? На корейский, это что надо не добавить? Там 6-7 человек. На корейскую. Да. Я ее говорила, она не спрашивала. Нет у меня знакомых, на корейскую филологию проводишь. А она? Говорила? Она раньше владела информационным на втором этаже. Ну, не знаю, она такая... Но она сейчас ушла. Шевченко стала директором проекта. Института психологии и она уже к нему туда работает. В этом году я первый семестр работала. Кому она ушла? Шевченко стал уже директором клуба. Когда? Ну, не знаю, вот с 8 года. И она ушла к нему туда работать. И она себе там работает в клубе. Она ниже таблицы большой. Она туда ушла. Вообще она раньше преподавала в нашей школе. Я ее наверное. Да? Да. Еще она крестная моих детей. Как у нас вообще? Квитица, маленький салон. Баба Настя. А очень вам нравится, когда она приезжает из Москвы, а у нее племянница, значит, встречается с мальчиком там в Москве. Этот мальчик приезжает сюда в Киев, она приезжает вместе с этим мальчиком в Киев сюда. И у мальчика давай, значит, расспрашивать, а кто твои там родители, значит, и все такое. А он, нет, он первый начал, говорит, а мои вообще-то, моя мама из Киева, да? Где она жила? На Никольско-Ботанической. Так, а где она училась в Киеве? На второй школе. То есть вот так вот случайно, тупо случайно человек приехал из Москвы и... Ладно, звонок был. Да? Да. Yes, everybody is here. One person. No. Yes, Anastasia, are you ready? Yes, I started working. I think that we will wait for 2 minutes for Bovyakina. Okay, and we'll start. Masha, will you write some paper for the next year? It's okay. Everybody is okay. So I don't know. I will ask. Я даже не включала. Ага, скажи. Я тоже так хочу. А ты можешь мне свою презентацию скинуть на флеш? На флеш? Я тебе могу. Кабинет. Вот так и есть. В общем, 1 minute, Настя, you may go без Bovyakina. Do you need any presentation or no? No. Okay. So my topic is English and Eastern, namely Japanese and Korean languages, comparative research. So my name is Nasi Fortuna. I'm a student of 11th B floor.
Wait. So I've chosen this topic because I'm fond of the culture and languages of Korea and Japan. Oh, you can start. Yeah. I also think that this topic is the right one to choose because of globalization. Globalization now is a hot issue, and many people around the world need to communicate and understand each other. And I'm talking not only about politicians and businessmen, but also about ordinary people. And the cultures of the European culture and culture of countries of the Far East is very different. So the language is also different. And the objects of my research are transliteration systems of Japanese to Korean languages and grammatical and lexical means of expressing the degree of politeness. So first I have to start with Japanese language. Since I'm going to talk about transliteration, I'll tell you what transliteration is actually. It's a conversion of a text from one script to another. So here is the example of romanization of Japanese word rows. So Japanese, they use Chinese hieroglyphs to write, but they also have two alphabets. And one of them, which is called katakana, is used mostly to write down the words, the borrowed words. And these borrowed words, they are called gairago, and almost 80% of these words came from English. Стоп, I'm sorry. Ану абсолютно тише. Ви знаєте, куди ви попали? Настя, чому ви тут удвох? Ми робимо уроки. Так тихо треба робити. Да. I'm sorry. So the most popular and most known system of romanization of transliteration in Japanese language is a Hepburn system. This system represents Japanese sounds to English really well because it's based on English phonetics. But there is another difficulty considering this gairago words because since many words are borrowed from English to Japanese and Japanese doesn't have all the sounds that the English language has, many words became disordered. And it's hard to recognize them. For example, the word elevator in Japanese would be erabeta, and coffee kohi, glass garasu, and so on. Next I'm going to talk about the Korean language and Korean romanization. The Korean language has two romanization systems, is Makyun-Rashauer's system and revised romanization. They are pretty different, and both of them has positive and negative aspects. So beginning with Makyun-Rashauer romanization, you can see that this romanization system, it represents Korean sounds very good, but it uses diacritical signs. They are highlighted on this table. And the problem was that with the development of computer technology, it became hard to type those critical sounds while transliterating. So it was revised and replaced with the revised romanization of Korean language. It doesn't use the critical sounds. As you can see, they are now highlighted. They were replaced with the sounds that are highlighted with brown. And they also have some additional sounds which are highlighted with blue because the previous romanization didn't take that to account. The other thing in which many people face difficulties is the honorifics. Honorifics are the suffixes which are added to personal nouns and to some general and personal nouns, and also to the names of people if you want to express your politeness. The thing is that English language doesn't use such means. Like in English, if you want to express some degree of politeness, you use grammatical means.
But Japanese and Korean languages use both grammatical and this lexical. So these suffixes, since they don't have any analogues in English language, they can't be translated. So the only way to show the meaning of the suffixes is to widespread knowledge about Korean and Japanese culture among the users of internet and also in some learning institutes. So thank you for your attention. Do you have any questions? It's very difficult to find the job of investigating such things like Korean and Japanese conversation. How did you get interested in such subject? I'm interested I'm interested both in Japanese and Korean culture. Like it's already for many years, like 5 maybe. That's why I also, I face those problems in my everyday life with those transliteration and things like that. That's why it's the thing that I know for myself. I don't really need to investigate it that much because I can make my own contribute to this. Okay, you talked about borrowings like elevator, yes, coffee. Why couldn't people of those countries create their own original words? Can you talk about the nature of these borrowings? Why? Well, you see that is the matter of the cultural differences, because Japanese people, they didn't ever had those things like glass and elevators because their the traditional buildings were made of paper, and that's why they don't have not only the words for these meanings, they don't have these meanings and those things at all. That's why they had to borrow it, because the modernization of those countries, it occurred very rapidly. That's why I didn't have time for such things. Okay, thank you. So, thanks for such interesting presentations, and I hope that this year you found some interesting topics and maybe someone inspired you. Yes, we had very interesting presentations about German culture, so comparative analysis, social networks, and the special artificial language. Thanks everybody. I hope that next year more people will come and we'll have something really extraordinary. It's a question whether more of them want to come or not, because it depends. I don't know even why. The teacher, the personality of the student, a lot of factors. But yes, it has always been noticeable that the linguistic kind of interest, I mean, in each student has always been for the out of sort personalities. You know that you are not ordinary, you are out of sort personalities, and I do really wish and want you to be some non-ordinary people, people that are noticeable among the crowd, and you will, because you have a special way of thinking. I think so. Thank you very much. Let you be lucky and successful. Yes. Thank you, Elena. Thank you, everybody. As for the results, we have to discuss them, or how? I think that you will give me these forms, yes? Have you filled in the form? Yeah. Do you have any questions? And I will take these papers and then we'll talk.